Okay, so let us begin from where we ended. So we talked about Hegel's historical method. Now we need to know what Marx had to say regarding dialectics, or what he was doing with this theory. Was he taking it as Hegel said? যেভাবে বলেছে সেইভাবেই কি নিচ্ছে? Look, as Hegel said that in the course of history, freedom was something that the individual was moving towards. Individual freedom এর দিকে দৌড়চ্ছে, বা যত course of history তে the law is developing, the law is taking an individual towards the course of freedom. এটা Hegel বলছে। But Marx এখানে কতগুলো কথা বলছেন। Marx বলছেন this concept of freedom is very interesting. Yes, obviously the individual is moving towards freedom in due course of history. Individual freedom এর দিকে দৌড়াচ্ছে বা আস্তে আস্তে freedom পাচ্ছে, but who is this individual? এখানে Marx is bringing the concept of class. Marx is saying not all individual is enjoying that freedom. That freedom is only enjoyed by the bourgeoisie. Bourgeoisie বলতে মার্কস কাদেরকে বোঝাচ্ছেন? মিডল ক্লাস লোকেদের বোঝাচ্ছেন না, কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণীকে বোঝাচ্ছেন। তার মধ্যে there are the capitalists and the agents of capitalists. Agents কারা? Those who work for the capitalist. এই লোকগুলো কিন্তু ফ্রিডমটা এনজয় করছে as they break free from the earlier superstitious and irrational edifice of feudalism and absolutism. If you think at a society where the king was the absolute, or at some places the pope or religious leaders were the absolute, those societies were full of superstitious thoughts. A ভগবান আছে, ভগবান রাজাকে ক্ষমতা দিয়েছে, বা ভগবান পুরোহিতকে ক্ষমতা দিয়েছে, the God, the supreme creator, and therefore this man is the all in all of this society. This is fully a superstitious conception of power, যেটা মার্কস বলছে। Then from that we are going to feudalism, and Marx call it irrational. Why? Because feudalism আমরা দেখছি মাত্র কয়েকজন লোকের হাতে পাওয়ারটা থাকছে। But then comes the bourgeoisie, the capitalist, but they come in the name of democracy. And democracy is in itself a very scientific social construction. It is not important at this juncture whether Marx is supporting democracy or not. Marx support করলে কখনো কমিউনের কথা বলতেন না, বাট মার্কস কি ডেমোক্রেসিকে সাপোর্ট করছেন সেটা এই জাংচারে বোঝার কথা বা ভাবার বিষয় নয়। যেটা ভাবার বিষয় সেটা মার্কস বলছে যে হ্যাঁ, এই জাংচারে দাঁড়িয়ে আমরা এইটুকু ভাবতে পারি যে মার্কস বলছে যে the freedom is enjoyed by bourgeoisie, a society. And then who are the bourgeoisie? The bourgeoisie are the capitalists in a democratic society. Democracy leads to capitalism, and capitalism works in the machinery of democracy on. Look, যদি সব থেকে বেশি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি আমেরিকা হয়, আমেরিকাতেও কিন্তু ক্যাপিটালিস্টরা ডেমোক্রেসির মধ্যে দিয়ে তোমার ওয়ার্কিং ক্লাসের উপর ডমিনেশন এক্সিকিউট করছে, বিকজ ওরা জানে যে ওরা একা এটা পেরে উঠবে। they need the help of administration. যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডেমোক্রেসি থাকলে যত বেশি লোক থাকবে
অন্য কোনো ফরমেশন থাকলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত বেশি লোক থাকবে। And that's why in the name of democracy they are literally controlling these people. The bourgeoisie, they are controlling the proletariat. প্রলেটারিয়েটরা কত লেবার দিলে কত ওয়েজ পাবে, কি খাবে, কি পড়বে, কিভাবে থাকবে, everything is decided by them, because the capitalists, they really in a sense guide the administration, যে এদেরকে কতটা অ্যালাউ করা হবে, কতটা অ্যালাউ করা হবে, and together the administration and the capitalists and their agents together they form the class bourgeoisie. ফলে ফ্রিডমটা কারা এনজয় করছে? মার্কস বলছে, as Hegel has said, the individual, no, not every individual is enjoying the freedom. The freedom is only enjoyed by bourgeoisie. বোঝা যাচ্ছে কি যতটা বললাম? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। Okay. Next, Marx is saying they establish a more rational free market economy and a society on rational principle. Now, capitalism, if you look at this formation, this is not based on the acceptance of the existence of God. This is not based on any superstitious activity. But capitalism is also pure economics. In a sense, scientific analysis of the way the society works, the way an individual is involved in the production process. আমি কোন একটা production process এ কোন জায়গায় আছি, whether I am funding it or I am working in it as a labor, or I am the middleman between the capitalist and the working class, or I work under some agency by which the capitalist class dominate over the proletariat. For example, the politics, the police, army, military, religion, etc., etc., etc. But in this formation, the most important thing is production. Capitalism er khetreo, capitalism or Marxism kintu they look at the society from the same point with different perspective. দুজনেরই focal point টা কিন্তু অনেক বেশি scientific. So capitalism কে মার্কস rational বলছেন. Look at this, rational. মার্কসিস্ট রেশনালিটির সঙ্গে মরালিটির কোনো যোগাযোগ নেই। কিন্তু তুমি যখন রেশনাল মানে করো, রেশনাল মিন্স সামথিং which is based on realistic logic of science, that is rational. এর মধ্যে কিন্তু মরালিটির কোনো জায়গা নেই, এটা মাথায় রাখবে। তাই মার্কস কিন্তু ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটিকে রেশনালিস্ট বলছে, but তার সঙ্গে এটা জুড়ছে that like earlier social structure in capitalism, the humble section of the population is neglected and oppressed. তাহলে এখন ডায়ালেকটিক্স এর সঙ্গে এই জায়গা দুটোর যোগাযোগটা কোথায়? ডায়ালেকটিক্সে হেগেল একটা ফ্রিডমের কথা বলছে, মার্কস সেই ফ্রিডমটাকে ক্রিটিসাইজ করছে, বাট দেন আফটার দ্যাট এইখানে ডায়ালেকটিক্সটা কোথায় আসছে? Because whenever Marx is looking at the society from the economical point of view, and Marx is literally placing the individual or the class in relation with the production process, তখনই কিন্তু একটা জিনিস তৈরি হয়ে যাবে যে সোসাইটিটা কাদের বেনিফিটের জন্য রান করবে। Marx was seeing that in a capitalist society, society runs for the benefit of the capitalist.
And Marx said, or Marx thought that this was not good, and that's why he gave the theory where he said that this was ultimately result in the revolution by the proletariat, the working class. তার মনে হয়েছে ক্যাপিটালিস্ট স্ট্রাকচারের থেকে ওই সেম ইকোনমিক ফরমেশনে ওয়ার্কিং ক্লাসের হেজিমনি অনেক বেটার। ডায়ালেকটিক্সটা এই জায়গায় আসছে, দ্য কন্ট্রাস্টিং পয়েন্ট অফ ভিউ। বোঝা গেল? মাঝে মধ্যে পাওয়ার পয়েন্টটা আমার এরকম হচ্ছে কেন? স্যার একবার রিপিট করুন স্যার, কি বলেন বেশ? ডায়ালেকটিক্সটা কোন জায়গায় এখানে রেলেভেন্ট হচ্ছে সেটা বোঝা গেল কি? স্যার লাস্ট আর দুটো তিনটে স্যার সেন্টেন্স রিপিট করে দিন স্যার। লাস্ট সেন্টেন্স বলেছি আমার পাওয়ার পয়েন্টটা কাজ করছে না। তার আগের সেন্টেন্স যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে। মার্কস যেটা বলতে চাইছেন যে একটা সেম পয়েন্ট থেকে কিন্তু উনি দেখছেন, লাইক the capitalists look at the society from rational realistic point of view. They analyze the society from the perspective of the individuals or the class relation with the production process. Production process এ কোন জায়গায় ইন্ডিভিজুয়াল আছে, মার্কসও কিন্তু সেই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছে। Only the capitalists want to run the society in favor of them. যে জায়গায় কিন্তু মার্কস ডিফারেন্টলি ওপাইন করছেন, and Marx is saying no, in the society সব থেকে বড় অংশের লোক হচ্ছে proletariat. So proletariat means the labor class, the working class. The society should be run in advantage of these people. এইখানে ওপিনিয়নটা ডিফার করছে, and এই ডিফারেন্ট ওপিনিয়নে কিন্তু ডায়ালেকটিক্স মানে একটা ওপিনিয়ন থেকে আরেকটা ওপিনিয়নে এক স্টেপ এগিয়ে যাওয়া, যেখানে আমি পুরনো জিনিসের যেটুকু বেটার সেটাকেও রেখে দিচ্ছি। That means I am looking at the society from the same rational point of view, same scientific point of view. এই জায়গাটাকে রিটেন করে আমি আমার গোলটাকে পাল্টে দিচ্ছি। That's how this becomes a part of dialectical analysis. বোঝা গেল এবার ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। মার্কস কি বলছেন আলটিমেটলি? মার্কস বলছেন যে হেগেল যেভাবে লেবারকে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, through which man creates himself, এখানে man creates himself means nothing philosophical. হেগেল বলছেন যে একটা সোসাইটিতে an individual defines its place by the labor it gives. লেবারটা কিভাবে দিচ্ছে? As an entrepreneur or as an investor, or it is physical labor as being done by the workers. The quality of labor defines a man. But এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এই ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে রিলিজিয়াস ইম্পর্টেন্স যেটা হেগেল বলেছেন সেই জায়গাটা মার্কস রিজেক্ট করছে। মার্কস is advocating theoretical humanism, the importance of human being and suppression of the concept of God. কেন গডের কনসেপ্টটা মার্কসকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে? Can anyone tell me? In spite of being a devout Catholic himself, জীবনের শুরুর দিকে ক্যাথলিক হয়েও শেষের দিকে মার্কস যখন মার্কসিজম লিখছেন, কেন এই গডের থিওরিটা উনি ঝেড়ে ফেলছেন? কারোর কি কোনো ধারণা আছে? Anyone has any sense of it? খালি সায়েন্সের উপর বেস করে কিন্তু উনি গডের কনসেপ্টটাকে ছুঁড়ে ফেলেন। আছে কি স্যার? হ্যাঁ, স্যার আমি মনে হয় কি মানে গড একটা এমনি
জাস্ট আ সেকেন্ড স্যার, মানে বাইক যাচ্ছিল, মানে স্যার গড যে থিওরিটা যে ক্রিয়েট হয়েছে সেটা জানো বুর্জোইসি কিন্তু প্রলেতারিতের উপরে মানে ছুড়ে মানে তাদেরকে সাপ্রেস করার জন্য তাকে ইউজ করছে, তাই জন্যই উনি চেষ্টা করছেন ওটা ছুড়ে ফেলার, মানে দ্যাট ইজ মাই ওপিনিয়ন আই থিঙ্ক। This is partly true. The religion has often been used by the bourgeoisie as an enterprise to dominate over the proletariat or the working class. But there are two other reasons. Jeta our slide porer point e ache. Marx wants suppression of private property. Marx wants a commune. Ekhane bola jacche Marx does not support democracy. A commune is a form of society যেখানে Marxist proletariat government, proletariat means the working class will form the government and তাদের লিডাররা সেখানে ডিসিশন নেবে দেশটা কিভাবে চলবে and প্রোডাকশন প্রসেস কিভাবে রান করবে, সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্রিকালচারাল দুরকম প্রোডাকশন হতে পারে। The output will be accumulated by the state and it will be equally distributed among every citizen. যা প্রোডাকশন হচ্ছে তার উপর প্রত্যেক সিটিজেনের ইকুয়াল রাইট থাকবে, এটা মার্কস বলেছেন। এটা হয়েছে কি হয়নি সেগুলো আমরা পরে আসবো, যে কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি থাকবে না। বাট at the same time যদি প্রাইভেট প্রপার্টিকে তুলে দাও আবার তুমি বলো this earth is created by God, then the earth itself becomes a private property of the God. তাই তো? আর একটা কারণে উনি গডকে সাপ্রেস করতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে লিটারালি if you look at the concept that the bourgeoisie will run the government, each and everyone will have equal right over everything. এরকম একটা সোসাইটি, একটা ইউটিলিটারিয়ান সোসাইটির কনসেপশন মার্কস নিচ্ছে। এই সোসাইটির মাথায় যদি গডকে বসিয়ে দেওয়া হয়, হি ইজ দ্য সুপ্রিমো, তাহলে ইকুয়ালিটি অফ এভরিওয়ান সেই জায়গাটা থাকছে না। একজন সুপ্রিম হয়ে গেলেই বাকিরা আনইকুয়াল হয়ে যায়। and then equal share of power property তো ছেড়েই দাও। সেই কনসেপ্ট থেকে মার্কস কিন্তু কিছুতেই এই গডের কনসেপ্টটাকে পাত্তা দিতে রাজি নন। আর উনি কি বলছেন একদম যদি কোট দেখো, accumulation of wealth at one pole is at the same time accumulation of misery, agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation at the opposite pole. So একদিকে যদি প্রপার্টি অ্যাকিউমুলেট হয় তাহলে ক্যাপিটাল তৈরি হচ্ছে, you are forming capitalism, you are giving birth to capitalist again. যেখানেই ক্যাপিটালিস্ট থাকবে সেখানেই তার এগেইনস্টে কিন্তু আরেকদল লোক থাকবে যাদেরকে এই ক্যাপিটালিস্টে সার্ভ করতে হবে, ক্যাপিটালিস্টরা তাদের ওই টাকার গরমে বাধ্য করবে সার্ভ করতে, the proletariats. and সেখানে কিন্তু অবভিয়াসলি আবার সেই কনসেপ্ট গুলো চলে আসবে that the capitalism doesn't provide adequate wage to the proletariat. তখনই কিন্তু এই মাইজারি, টয়েল, স্লেভারি, পয়সা না থাকায় ইগনোরেন্স, ব্রুটালিটি, মেন্টাল ডিজেনারেশন এই ব্যাপারগুলো আসবে। সো মোর অর লেস এই কনসেপ্টে মার্কস হিস্ট্রিকে দেখতে, সরি ডায়ালেকটিক্সটাকে দেখতে চাইছে। তারপরে যেটা আসছে মেটেরিয়াল কনসেপ্ট অফ হিস্ট্রি। Now what is this material concept of history? দেখো এখানে যে জিনিসটা মার্কস নিয়ে আসছেন সেটাকে উনি বলছেন ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়াল। Obviously materialism is something which is related to market economy, material forces, human being, human labor,
and এই রিলেশনশিপ গুলো মার্কস দেখতে চাইছেন from the perspective of class struggle. Two different bunch of people with two contrasting social status, তাদের একটা স্ট্রাগল হিসেবে দেখতে চাইছেন। এখান থেকে কিন্তু এই ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজমের কনসেপ্টটা আসছে। কি বলছে, both Hegel and Marx consider the world, human beings and history as a product of human labor. ভগবান কিছু করে দেননি। হেগেল একটাই জায়গা বলেছেন যে হ্যাঁ উপরে ভগবান আছেন, ম্যান is inspired by God, man is encouraged by God to work and shape himself. মার্কস সেখান থেকে বলছেন না, there is no God, man himself works and not as an individual but as a class forms the world. And এই যে ওয়ার্ল্ড ফরমেশনের কোর্স গুলো বা সোসাইটি ফরমেশনের কোর্স গুলো, এটাই তো সোসাইটি, এটাই হিস্ট্রি। তাহলে হিস্ট্রিকে মার্কস কিভাবে দেখছেন, অ্যাজ আ প্রোডাক্ট অফ হিউম্যান লেবার। একদম তোমাকে মাটিতে এনে ফেললো, একটা রিয়েলিস্টিক কন্ডিশন এনে ফেললো, দ্যাট ইজ মেটেরিয়ালিজম। হেগেল খালি বলেছে কি ডায়ালেকটিক্যাল মুভমেন্টে ভগবানের একটা জায়গা আছে, অ্যাবসলিউট পাওয়ার অফ গড, ভগবান না চাইলে মানুষ এই চেঞ্জ গুলো করতে পারতো না। But Marx insisted that this dialectic movement was motivated by material forces. আগেই বলেছি কোর্স অফ হিস্ট্রিকে উনি বলছেন ডায়ালেকটিক্যাল কোর্স, হিস্টোরিক্যাল চেঞ্জেস গুলোকে উনি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ডায়ালেকটিক্স দেখছেন। বাট এই চেঞ্জ গুলোর জন্য যে ফোর্স গুলো কাজ করেছে সেইগুলোকে উনি মেটেরিয়াল ফোর্সেস বলছেন। তাহলে দুটো মিলিয়ে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজম। History is, or course of history is changing, social formation is changing. This is because of the dialectics. This is because of different opinions. But the power, the machinery working between the formation of different opinions is materialistic. There is no providential machinery involved. Everything is being done by human being, their works, their class perspective. And obviously Hegel থেকে মার্কস যে জায়গাটায় মেজরলি ডিফার করছেন, Hegel focused on individual, Marx focused on group of individual forming class. And মার্কস বলছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ইনিশিয়েটিভে কখনোই চেঞ্জ গুলো আসেনি। The machinery was the material force behind the dialectic change of history is obviously class. সেখানেও আবার dialectics এর কথা আসছে, because the classes, the society was always divided into classes which had different interests, diverted interests and diverted opinion regarding the social structure. সেখান থেকেই কিন্তু ক্লাস স্ট্রাগলের শুরু, বিকজ সবাই চাইছে সবার ক্লাসের পরে সোসাইটিকে নিয়ে যেতে, whereas Marx is obviously taking a side. Marx is taking the side of these poor working class. বোঝা গেল হিস্টোরিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজমের কনসেপ্টটা? হ্যাঁ স্যার। এরপরে দেখো মার্কস কতগুলো ক্লাস স্ট্রাগল বলছে। কি ধরনের ক্লাস স্ট্রাগল? লাইক the slaves and the freemen, এক মিনিট, যখন একদম ধরো সোসাইটি একদম ইনিশিয়াল লেভেলে ফর্ম করছে, পিপল আর লিভিং ইন আ গ্রুপ, তখন কিন্তু one group is often attacking on the others for food or women or shelter.
and সেখানে কিন্তু একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, one group is collecting the other men, they are not killing them, but they are collecting the other men as slaves. So at the very initial stage of history, the class struggle were between the slaves and the freemen. এই স্লেভারিটা কিন্তু সেই আমেরিকান স্লেভারির কথা বলা হচ্ছে না, মোরালেস যেটা, যদিও এইটারই একটা অনেক ডেভেলপড অনেক জটিল স্ট্রাকচার, বাট দিস ইজ দ্য স্লেভস এন্ড দ্য ফ্রিম্যানস এট দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ অফ সোসাইটি। দেন আস্তে আস্তে যখন একটা সোসাইটি ফরমেশন হচ্ছে যেখানে রাজা একজন থাকছে বটে, বাট রাজা অ্যান্ড দ্য নোবেল মেন, they are working together and they are literally dominating over the rest, the commons. এখানে এই রাজা included the religious head and the other noblemen, they are called the patricians, and the common men are the plebeians. মার্কস বলছে এর পরের স্ট্রাগলটা ছিল patricians and plebeians দের মধ্যে, যখন কিংডম ছিল, the king and the noblemen and the religion working together against the common men, the patricians and the plebeians. And then look at it, during the feudalistic system, রাজা ক্ষমতা ভাগ করে দিচ্ছে কাদের মধ্যে, among the lords, আর লর্ডস এর আন্ডারে যারা এগ্রিকালচার বেসড লেবার বা আদার লেবারার্স তারা হচ্ছে সার্ভস। মেন প্রবলেমটা হচ্ছে এই লর্ডস আর সার্ভস দের মধ্যে। তারপরের ক্লাস স্ট্রাগলটা আমরা অবভিয়াসলি ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটিতে দেখছি, বুর্জোইসি এন্ড প্রোলেতারিয়েট। তাহলে এখন বলতে পারো যে এই ক্লাস স্ট্রাগল গুলো কি ইন্টার রিলেটেড? এই যে এতক্ষণ বলা হলো যে একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার আর একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারের দিকে আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে, তাহলে এইগুলো কি তার মধ্যে একটা, বা এই যে ক্লাস স্ট্রাগল গুলো, এইগুলো কি কোর্স, হিস্টোরিক্যাল কোর্স কে, যেটা আমি এতক্ষণ বললাম যে ক্লাস স্ট্রাগল কোর্স অফ হিস্ট্রিকে শেপ করে, সেটা কি করছে? দেখো, if you look at the slaves and the freemen, they were at the very initial stage of society. সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে যে ফ্রিম্যান অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকেও কন্ট্রোল করার একজন দরকার, বিকজ স্লেভসদের এগেনস্টে যখনই তোমার বা স্লেভসরা যখন কোনোভাবে রিভল্ট করছে, তখন সেটাকে থামানোর কেউ দরকার যে জিনিসটাকে লিড করতে পারে। And then the leader became king, then the leader became the religious people or the head of the religion. তারপরে আমি একটা সোসাইটি পাচ্ছি যেখানে রাজা বা রিলিজিয়াস হেড সে মাথায় বসে আছে, তার এগেনস্টে থাকছে প্লেবিয়ান্স। প্লেবিয়ান্সরা এই সিস্টেমে কিন্তু দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি প্লেবিয়ান্সরা কি করছে, রাজাকে ট্যাক্স দিচ্ছে বা রিলিজিয়াস হেডকে ট্যাক্স দিচ্ছে, তার উপর বেস করেই রাজার ক্ষমতাটা টিকে থাকে। হঠাৎ করে তো কারোর একটা হেরিডিটারি অ্যাকুমুলেশন সোসাইটির শুরুতে তৈরি হয়ে যায় না, ওই ট্যাক্স থেকে হেরিডিটারি অ্যাকুমুলেশন আসে, যে আমি তোমাকেও চালাবো, নিজের জন্য কিছু রাখবো। ওই নিজেরটা বেশি রাখা শুরু করেই রাজাদের মতো এরকম বড় বড় নোবেল ফ্যামিলি গুলো তৈরি হচ্ছে, নোবেল নামটাই খুব হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে if you look at this, at certain point of time the king is finding it very difficult to preserve control over all the plebeians in the country. তখন রাজা নিজের পাওয়ারটাকে ভাগ করে দিচ্ছে। দেন আসছে এই লর্ডস আর সার্ভস। তো মজার কথা, এই লর্ড আর সার্ভসদের যে সিস্টেমটা চলছে তার মাঝখানে একদল মিডলম্যান থাকছে, বিকজ লর্ডস আর নট গোয়িং টু ডোর টু কালেক্ট ট্যাক্স, তারা এক ধরনের মিডলম্যান তৈরি করছে। দিস ট্যাক্স কালেক্টরস, দ্য মিনিস্টার অফ দ্য লর্ডস, এরাও কিন্তু একই রকম ভাবে দে আর সেভিং ফর দেমসেলভস, তারা অনেক বেশি ট্যাক্স তুলছে, নিজের জন্য সেভ করে তবে লর্ডকে দিচ্ছে। এক এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে দিস মিনিস্টার্স আর বিকামিং মোর রিচ দ্যান দ্য লর্ডস। এখন এই লর্ড আর সার্ভ সোসাইটির মেইন জায়গাতে থাকলো, এদের মাথায় কিন্তু এই রাষ্ট্রপতির মতো রাজা বসে আছে। এই মিডলম্যানরা একটা সময় মনে করছে যে ইয়েস উই আর লিটারালি মোর দ্যান রিচ and we are able to control the society now. এরা তখন কিন্তু রাজার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করছে, that we have fund enough, and ঠিক সেই সময় ইউরোপে তুমি সায়েন্স বলো, তুমি সেই অর্থে কলোনিয়ালিজমের বলো, একটা হঠাৎ করে মানে কলোনিয়ালিজম বলবো না, বাট সি ফেয়ারিং মার্কেট ইকোনমিক্স এর একটা নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যেখানে মানুষ বলছে যে দেশের ভেতরে যে মার্কেট আছে that is not enough, and these middlemen are taking the chance.
এরা তখন কিন্তু ওই ব্যবসা করার ব্যাপারটা শুরু করছে। সি ফেয়ারিংটা অনেক ডেভেলপ করায় এরা সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে অন্যান্য কলোনিতে চলে যাচ্ছে, তারা ওখান থেকে রিসোর্স কালেক্ট করে নিয়ে আসছে। দে আর গ্রোয়িং রিচার এন্ড রিচার, রাজা তখন এদেরকে সাপোর্ট করছে। ফলে লর্ড এন্ড সার্ভ সিস্টেমটা উঠে গিয়ে যে নতুন সিস্টেমটা আসছে, দিস ইজ রান বাই দ্য বিজনেসম্যান, যারা একটা সময় রাজাকে সরিয়ে দিয়ে ডেমোক্রেসি আনছে। কেন? বিকজ দে নো দ্যাট দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স উইল ওয়ার্ক ইন ফেভার অফ দ্যাম। এই বুর্জুইসি কিন্তু আস্তে আস্তে লর্ড সার্ভস প্যাট্রিশিয়ান প্লেবিয়ান সবকিছু ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থে নিজের জায়গাটাকে ধরে বসে রইল। and bourgeoisie যেখানে তৈরি হলো সেখানে proletariat তৈরি হলো। So you can see that these class struggles are all interrelated, one giving way to the others. ঠিক যেভাবে হেগেল and মার্কস historical course of society define করেছে। and মার্কস এই কোর্স অফ হিস্ট্রিকে কিভাবে দেখাচ্ছে? ইয়েস, এর আগে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই কিংশিপ, তারপরে যেটা এসছে দ্যাট ইজ ফিউডালিজম, ফিউডালিজম থেকে বুর্জোইসির আন্ডারে ক্যাপিটালিজম, and ক্যাপিটালিজম থেকে যেটা আসতে চলেছে, what Marx is professing, that one day in a way the capitalists are taking control or becoming oppressor in relation to or in relation to the working class, যে working class এর উপর রীতিমতো they are giving pressure, তার ফলে কি হবে? the working class will once engage into revolution and they bring socialism. so মার্কস এইভাবে জিনিসটাকে ভবিষ্যৎবাণী করছেন। এবং এরপরে মার্কস যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে বেস এন্ড সুপারস্ট্রাকচারাল কনসেপ্ট। আজকে আর এর বাইরে যাচ্ছি না, এর পরের ক্লাসে আমরা এই ভিডিও রেকর্ডিংটারও আর 2 মিনিট মতো বাকি আছে, এর পরের ক্লাসে আমরা মোর অর লেস বেস সুপারস্ট্রাকচারটা ধরে মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজমটাকে ধরে ফেলবো। আমরা আর দুটো ক্লাসে মার্কসিজমটাকে শেষ করে ফেলবো আশা করছি। ঠিক আছে, আজকে যেটুকু বোঝালাম সেটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, মোটামুটি বোঝা গেছে। আমি এই পিপিটিটা হ্যাঁ তোমাদের স্যার, বুঝতে পারছি। শেয়ার করছি, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমরা থার্সডে ডেফিনেটলি উই উইল মিট, and থার্সডে আমরা মার্কসিজমের বাকি পোর্শনটুকু আমরা পড়বো, ঠিক আছে?